Right, welcome to the program at this particular hour. This is Trending News here on Lookuptv. My name is Brian Amwai. Let's begin. President William Ruto is today chaired an emergency El Nino response meeting with his cabinet at State House, Nairobi. Now, this comes in the wake of nationwide floods which have claimed lives, displaced families and destroyed property. So far, over 70 lives have been lost, while over 80,000 households have been displaced now across 33 affected counties. Right, still in relation to that, we do understand that Hussein Mohammed, who is the State House spokesperson, is currently giving that particular update at State House, and will be bringing you in our subsequent bulletins, telling you exactly what they agreed on and how to respond to this disaster that we do call El Nino. Away from that, ODM leader Raila Odinga now says the Ruto administration has failed in every attempt they make to run the government. Now, while leading an ODM recruitment drive in Nyamira County, the former Prime Minister criticized the government over failed promises and corruption. Odinga also said the party will give directions and their stand on the bipartisan talks report this coming Wednesday. Sasa jamaa hana ujuzi. Yeye anaambiwa kitu vizuri ya kufanya ni kuongeza nini? Ushuru. Ushuru anaongeza hapa kila siku. Na lakini ile nyungu inavuja. That pot is leaking. Hata kumpatia Ruto miaka 100 na hiyo ushuru ya juu hata leta mabadiliko. Hakuna mahali anaenda. Hakuna mahali anaenda. Yeye mazingira na wale wezi ambaye inaingia pande hii natoka pande hii, inaingia pande hii natoka pande hii. Kwa hivyo sasa yeye hawezi kwenda mahali nyingine. Tuone amekwama pale. Kila kitu naona ni wizi. Juzi niliongea juu ya mambo ya mafuta. Simuliona? Sasa mbona mambo ya mtihani vile imekuwa? Mtihani imekuwa mbovu zaidi. Watoto wetu watakuwa na shida mingi zaidi. Watoto katika darasa moja wanapata grade 1 yote. Simuona hiyo? Aibu kubwa. Hii serikali ya Ruto kila mahali ambao wanashika iko inaoza. Pale kila mahali inaoza. Kila mahali wanashika inaoza. Inanuka tu. Kwa sababu gani? Laana ya Mwenyezi. Now, the Council of Governors, through Kakamega Governor Fernandez Baraza, has said the national government is on its run to roll out the new higher education funding model to ensure all tertiary level students are fully equipped financially and thus none will drop out of the institution occasioned by lack of school fees. He's been with us. I don't know if you were listening, but it's a very, very long time. Pape has just changed the funding model for higher education. While there are promises for better prospects for students' funding, we have seen a lot of challenges in the operationalization of the model. This has led many students straining in their academic journey, and some may miss out on their semester examinations. The Council of Governors will be petitioning the national governments to provide clarity on how this model will work. And as governors, we do not want a system which will disfranchise the majority of the poor Kenyans. To the Vice Chancellors who are here today or represented, I plead with you to temper your fee payment policies with mercy and understanding to students at this time when the government is grappling with implementation of the new funding model. It will be more responsible for the Vice Chancellor's Guild to continue engaging the government on the issues of disbursement of loans and bursaries. This being access, we'll just say access. Say access. 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 Thank you so much. May you be seated.
Koshi. And Koshi has been with us since 2011. You can see that the people who Now, DAP-K party leader Eugene Wamalwa says he did not append his signature to the just-released National Dialogue report since it does not capture the wishes of the majority of Kenyans, including the high cost of living, which was among the pertinent issues. Now speaking at Tinkolo Catholic Church in Butula, Busia County, Wamalwa apologized to Kenyans, revealing that the report did not meet the expectations as earlier intended. Na sisi tumekuwa bombers. Siku tumekuwa kule nikiwa macho yenu kule, tumekuwa huko 120 days. Tukizungumzia mambo haya. Gharama ya maisha ifanye nini? Ishuke. Wenzetu wameitoa bottom, bei ya sukari imetoka bottom imeenda wapi? Up. Bei ya mafuta imetoka bottom imeenda wapi? Up. Kila kitu imeenda bottom up. Na leo nikiwa nyumbani nataka niseme haya sababu si mimi niko nyumbani. Sasa ndivyo hoja. Hapa nikisema kuna mtu anatisha mimi kweli? Jana report ya Bomas imekamilika. Sikuweko kule Nairobi, lakini wenzangu wameweka sahihi. Report hiyo inaenda kwa Mheshimiwa Ruto na Mheshimiwa Raila Odinga. Baada ya hapo itaenda bungeni ili iweze kujadiliwa na wabunge wetu. So leo nikiwa hapa nyumbani Western, tumekuwa hapa juzi tukiwa Vihiga County. Mimi nilikuwa nimesema ya kwamba bila kushughulikia swala la gharama ya maisha, mimi sitaweka sahihi huo mkataba. I said this in Vihiga hapa Western. I said this in Mwingi kule Eastern, that without dealing with the issue of the cost of living, I will not sign that agreement. Na leo nikiwa nyumbani, nimekuja nyumbani nikiwa na moyo mzito sana. Sababu ule mkataba umeweka sahihi, we as the representatives of the people of Kenya did not do justice to the issue of the cost of living that touches every Kenyan. Now, villages in Kajiado County remain inaccessible due to impossible roads. Now, while some bridges have been washed away following the continuous heavy rains in the country. Now, similar situation has been witnessed in most villages in the county. Now, residents are now appealing to the national and county government to intervene, claiming they are losing their businesses and running short of foodstuff. Kwa majina ni Reverend Matayo, nimetoka sehemu za Maisiri. Hii barabara ya Lorongoswa tumekuja kukuta mahali hapa kwa mashini. Imekwama kabisa na watu wametoka katika sehemu za mbali Lodoklani, pembe zote za Matapato wakienda soko. Lakini hapa wamekuja wakashindwa jinsi ya kutoka. So mimi nina hizi viongozi wetu kama Elijah Memusi, tunaomba aingilie kati hii barabara ya Lorongoswa, maana imekuwa changamoto sana kwa sababu ya kuna watu ambao wanategemea hii soko la Bisi na hawana nafasi ya kuingia katika eneo hilo. So tunaomba ujitokezee, maana tunashindwa jinsi ya kuenda katika ile soko. Normani kikae, barabara yetu imeharibika, ndio watu wamekosa kwenda soko, mapikipiki tumesukuma, magari yamesimama, busi yetu imesimama, barabara yetu imeharibika. Tunaomba MP yetu ya Kajiado Central akuja atengenezea barabara, kwa sababu leo watu wamelala kwa sababu ya barabara imeharibu na mvua. Sasa tunaona watu hawajaenda soko, biashara yetu imeharibika. Kwa majina yetu Ajes pale Singo, leo tuko hapa mashini, maji imeharibu barabara. Naomba serikali yetu wakuja tuangalie hapa, mbuzi tumeshindwa kupeleka soko, ng'ombe, kila mtu yuko hapa. Barabara imekatika. Sasa tunaomba serikali akuja tuangalie kwanza.
All right, in a heart-turning tale of triumph over adversity, Nasarini Girls Primary School in Narok Central Sub-County is celebrating exceptional success in the recently released Kenya Certificate of Primary Education exams, despite being comprised mainly of girls rescued from early marriage. Now the school defied all odds, attaining a remarkable mean grade of 340 marks. Nimefurahi sana cause Nasaruni ni shule poa sana na imetu help sana cause most of the time hatukuwa tunafukuza school fees na tulifanya mtihani fiti na tunamshukuru Mungu kwa kupita poa. It's really a very big achievement, and that one alone makes the rest of the girls to believe they'll also excel with a lot of determination and discipline. I know the challenges which girls go through here, mostly it comes from their homes. It comes from the youth issues. Like the youth nowadays have got a lot of freedom, they have got phones, smartphones, and they can communicate with the whole world. And we realize those things really affect children learning, and some might think education is not worthy, but we are telling them for their life to be better or for them to be happy tomorrow, they must agree to go through the process of education. Now, it is a relief for the families and communities of Kenyans who died in the First and Second World Wars. This is after the British ambassador in the country hinted that the country has plans to recognize and honor the Africans who died in those wars. Now, speaking at the Commonwealth event of the First World War, the British ambassador said that there is need for a World War Cemeteries Commission to investigate and identify the Africans who lost their lives in the war. Commonwealth War Graves Commission, which runs all the cemeteries like this one, now has a big programme for the uncommemorated, to make sure that everybody's name is properly recorded. And when the King came to Kenya 2 weeks ago, he went to the Kariakor Cemetery in Kariakor in Nairobi to hear about this. So it's important that now I've come here where a lot of the Kariakor fought and lost their lives. And we have a big project going to try to get all the names, to find out where they're buried, and to give them a proper memorial. Sisi kama jamii ya Taita Hills tunafurahi kwa sababu tunaona tumeungwa mkono. Kwa muda mrefu tumekuwa tukijaribu peke yetu, lakini tulikuwa hatuna uwezo wa kutosha. Kwa hivyo kwetu ni furaha kubwa, manake tutatambua uwepo wa Afrika katika vita vya kwanza kupitia kwa hiyo sehemu ambapo itatengwa, na itakuwa tukisherekea ama tukikumbuka Waafrika wenzetu kupitia kwa hizo kumbukumbu ambazo zitawekwa na serikali ya Uingereza na Kenya. The Botswana national women's football team checked in Nairobi yesterday, ready for their first leg group stage match for WAFCON 2024 qualifiers against Harambee Starlets on Wednesday at Nyayo National Stadium, as the return leg match is set for December 5th this year in Botswana. Right, that marks the end of our bulletin at this particular hour. My name is Brian Amwai. Thank you so much for your time. Do trust us to bring you up to date again later on in our subsequent bulletins. That is at 7 and at 9 p.m. tonight. All right, do have yourselves a lovely afternoon and enjoy the rest of your programming.